โอเคปะเราจะไปต่อที่เควสของป๊อปปี้นะครับพาร์ทนี้เนาะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์มีตติ้งไปหาป๊อปปี้ที่ป่าต้องห้ามโอ้ใกล้ๆนี้เองไปตรงนี้มันแลดูมีอะไรวะน่ะเอ๊ะ Revelio. น่าสนใจจังเลยขอร้านนี้แป๊บหนึ่งนะครับ Have a look around. I'll be with you in just a minute. Good for you. Geralt. Well, what say we show you some of what's available? นี่เม็ด Oh, ยัง I'm ไม่ได้ซื้อเลย always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. ครับ Doors always open. ไหนๆก็ไหนๆแล้ว Be sure to stop by soon. ขายของด้วยเลยไปกันไปหาป๊อปปี้ Doors always open. You be sure to stop by soon. Does it get any more cozy than Hogsmeade? เราเพิ่งซื้อเม็ดแมนเดรกยอดเลยอ้าวยังไปไม่ได้เหรอไปหาป๊อปปี้ขี่ไฮวิงไปหานี่ไง Let's go. Let's go ไฮวิงโอเคป๊อปปี้I can do this. I can do this. You will want to help. ป๊อปปี้มา Is Bye, this Gan. where we're meeting the Centaurs? Well, they Hindi don't lah, hindi exactly pa know we're coming, so it's less of a ไม่คิด meeting ว่า and เขาจะ more of a ไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะ surprise, มา I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. เป็นโท I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. ว้าวอะไรอ่ะโอ้เป็นฝูงเลย What do you think you're doing here, human? มาทำอะไรเหรอมนุษย์ We were hoping to speak with you. ต้องการจะมาพูดกับพวกคุณ I น่ะ suppose you'd like a tale for your friends of the time you อ่า spoke มา to เล่า a นิทานเกี่ยวกับ centaur พวก and it spoke back. No, never. We're here because we need your ต้อง help. การให้ช่วยน่ะ You made a grave พอได้แล้ว error in judgment in coming here, little witch. เฮ้ยเดี๋ยวสิ Leave them be, Alec. We do not ปล่อยเขา harm ไป the ก่อน young. ไอเล็ก It is not เรา our จะไม่ way. ทำร้ายพวกเด็กๆนะ You ไม่ใช่ forget วิ your ถีเรา place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care. From what เรา I ไม่ใช่ can คน see, ที่ they จะ have slaughtered มา no ไล่ one. ฆ่าพวกนั้นนะ They will leave here unharmed. แต่เราก็จะไม่ฆ่าพวกเขาเหมือนกัน Mark my words, เราจะปล่อยเขา Doran. ไปอย่างไม่ If ไร้ I รอ ever ยขีด see ข่วน them again, จำไว้นะด it อเลย will be all three ถ้า of ฉัน your เจอมัน heads. อีกพวกมันหัวหลุดออกจากบ่าแน่ Foolish children.
Do you know Big what boy. happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are โกลเด้ after นส them. นิเจ็ต They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means yet. Please help us find the Snidgets before the poachers do. ช่วยตามหาสนิเจ็ตก่อนที่พวกนั้นจะเจอ Could it be? เหรอ In the south, there is a cave within which lies what ทา the งใต้เนี่ย poachers seek. มี A ถ้ำอยู่ moonstone. Retrieve it and Moonstone. place it in the henge in the forest. ไปเอาบุญโต I, มา on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. มาหาฉันหลังจากทำสำเร็จเพมีถ้ำอยู่ทางใต้ของที่นี่ I don't understand. ไม่เข้าใจ So เลย the อะ moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. มูนสโตนเหรอ What do moonstones have to do with Snidgets? มูนสโตนทำอะไรกัน And เสร็จได้ why อะ was he so certain about where we could find one? ต้องลองทำดูอะ I trust him Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. อาจจะหมายถึง We'll มูนส likely โตน know ที่มัน it when จำ we เพาะ see อะ it. ถึงต้องไปที่ถ้ำโอเค I เรา don't เชื่อ know, เขา but เขา I am เขาต้อง inclined รู้ to อะไรบางอย่าง believe แหละ him, what with his being a centaur and all. I am too. It is Okay. a shame how quickly he left. What was his name? Doran. ชื่ออะไรนะ That's ดอ what แรนเหร the อ leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. โอเคไปกันเถอะ I'll let you Oh. know what I find. อ้าวเนี่ยสัญลักษณ์อะไรอะสัญลักษณ์อะไรอะอ๋อไอ้นี่หรือเปล่าส่องดาวหรือเปล่ามันเป็นรูปพระจันทร์อะอยู่ข้างบนว่ะโอเคของป๊อปปี้คือมาคุย Here's one of those tables Professor Shaw ใช่ mentioned. มาไหนส่องดาวกันหน่อยโหอันไหนวะเนี่ยโอเครู้ละอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายได้แล้วดราโก้โอเคครับ2 อันเฮ้ยตรงนี้มีสัตว์ให้จับตัวอะไรครับเฮ้ยกิฟฟินเหรอพระเจ้าโอ้มีกิฟฟินให้จับเลยเหรอฮิปโปกิฟ1 2 3 4 5เรียบร้อยมาเหลืออีกตัว I'll look after you. ไปไหนล่ะ Revelio. ตัวไปไหนแล้วพอเชอร์ Revelio. อยู่ไหนล่ะบินไปเลยเหรอบินหายไปเลยเหรอโอ้หายไปเลยว่ะโอเคไปอย่าเห่ามีถ้ำตร These งนี้ด้วย rocks have seen better days. Could prove dangerous if I'm not careful. Oh.
คืออะไรก็ไม่รู้นี่หรือเปล่าทางเข้าใช่ Revelio. นี่ไงทางเข้าอ๋อโอเคแต่มันแลดูแบบ Wingardium Leviosa. มานี่เลยมานี่เลยเดี๋ยวรัก Leviosa. ฝั่งไหนเปิดอะเมื่อกี้คือทางไหนเปิดวะได้ยินเสียงมาจากฝั่งเนี้ยอ๋อนี่ไงมันแลดูยิ่งใหญ่อะมีอะไรนอกจากหีบหรือมีแค่หีบจริง Revelio. ๆโอเคเข้าใจละมีแค่นี้จริงๆด้วยเฮ้ยพวกมันอ๋อ Who lived here, I wonder? อยู่บนหัวเราเลยไม่อะไรหรอกมั้งเนอะเราไปหาเนตี้กันต่อกันเถอะเอาทรายฮอกมีดเหรอวาร์ปเลยก็ได้นะอ้าวอยู่ไหนล่ะนี่ไงใช่ปะปั๊บมานี่ด้วยความรวดเร็วนะฮะ How inconvenient travel was before I invented flu powder. ใครพูดอ๋อขอหาของนิดนึงนี่ก็มีแต่ดูแล้วของไม่น่าจะดีนะที่อ๋อต้องรอตอนเช้า Are you Oh, ready to sa put an wang end tale. to Harlow? ได้ปะ I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, Agabus Filbert. and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. Agabus And Filbert. Otto Dibble, he works Otto at Dibble. Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them.
Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. แล้วก็บัสฟิลเบิร์กดีเดฟออโต้โอเคไกลๆก่อนแล้วกันนะ โอ้ใครเลอเสียงเลอน่าเกลียดมากเอ้ยอยู่ในนี้เหรอ Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus โอฟิลัส Harlow. ฮาโล I'm a friend of the Bickles and I'm trying to Hey, gather Bickle evidence against him. ต้อง Poor การ Joanna เก็บ and หาหลัก little ฐาน Archie. เกี่ยวกับเขา And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. ทำไมฮา Why โล wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. เรปฉันหวังว่าจะพิจารณาใหม่ที่จะช่วยเรานะก็จะคิดใหม่เกี่ยวกับการช่วยเรานะ With our banking need we are giving you remember that on your own but you are beginning to lose our patience ฉันให้เวลานานนะฉันให้เวลาตั้งนานนะที่ฉันให้เวลาสักพักเลยล่ะที่จะให้นายตัดสินใจแต่ตอนนี้เราเริ่มจะทนไม่ไหวละฉันรู้ว่าสามีคุณอะappreciate แบบชื่นชมมากคุณเห็นค่าในถ้าคุณยังเห็นค่าในถ้าคุณยังรู้สึกว่าแบบเห็นคุณค่าในการทำงานร่วมกันนะจะรอคำตอบคุณวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หวังว่า best to keep this between us ให้เก็บเรื่องนี้ไว้ระหว่างเราคงจะเข้าใจนะว่าฉันหมายความว่าไง Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check Lang, there. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with Mr. you? Dibble It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. ไม่มีอะไรจะบอกหรอก May นะ I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. ต้องการความช่วยเหลือ I นะ spoke to Mrs. Bickle. ไปคุยกับมิเคิล You know the มาแล้ว Bickles? รู้จักบิคเคิลเหรอ All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this.
I know Mr. Hill. รู้ He จัก was มิสเตอร์ kind ฮิล to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. ซ่อน He โน้ต stared ไว้ at me for ข้าง a หลัง moment, เคาน์เตอร์ then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from What is it? Rosie Hill, Mr. Jack Hill's Rosie Hill. daughter. You see, we've been, well, Tao secretly Hong engaged Miss these past 6 Kun Hill. months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. ได้ถ้าฉันไม่มีโรซี่ Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how RH. Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. โอ้เดี๋ยวนะนั้นเลย Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. สวัสดี Excuse me, Mr. สวัสดีครับ Filbert. มิสเตอร์ฟิลเบิร์ I ต wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever.
You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. ได้ข้อมูลละไปคุยกับนัตตี้กัน Dark wizards are greedier than ever they long for. It's not like Natty to be late. Oh. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. ออกเอสเหรอ เดินอ้อมมาเลย แม่ไม่ลงน้ำไง Natty must be around here somewhere. แม่ขึ้นตรงนี้ได้นะเอาแต่ไปทางอื่นไม่ได้ปัดโถเอ้ยออกมาก็ได้เรื่องสามโอเค ฮะ Natty's wand. เอ้า She can cast without it. เออ She wanted me to find this. She's in trouble. มีปัญหาแล้ว Revelio will show me where she was taken. ไปไหนแล้วเนี่ย ไปในบ้าน Nosy little students get what's coming to them. ฮะ Revelio. Natty must have been taken this way. อ๋อ นี่ไง I need to find her. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. บอกจะเห็นนาตี้แปลงร่างอ่ะ เฮ้ย ออปชั่นนอน เออว่ะ I'd better be sure I'm not seen. เดี๋ยวนะ ขอดูออปชั่นนอลอุ้ย Using that girl as bait, no one's coming for her. We ought to just kill her. Harlow, their friend will be reckless enough. He wants them แน่ alive. Only a Hogwarts student would be able to come in here alone. Just keep an eye out.เดี๋ยวกันพอดีเลย It's all about having a เสร็ kid. จ เทเรียมันนี่คูซิโอไงวิ่งมาวิ่งมาไม่โดนตึมตึมเรียกว่าดองต้องมีไฟแค่แกละเดินไปไหนแล้วตายไปเถอะเนาะนี่ไง
จดหมายของฟิลเบิร์ต The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. ไปละไปอ๋อ จริงๆมันสเตลมาทางนี้ได้นี่ใช่ปะ Accio. Guardian Leviosa. Accio. ใช่ไหมนะ มีอะไรล่ะตรงเนี้ย ของ Revelio. 35 บาท โอ้โห หมอบมาขนาดนี้เพื่อเงิน 35 บาทปะโถเอ้ยตอนนั้นก็เปิดไว้นั่นน่ะ อันนี้จริงๆแหละ เอาไว้เตลที่แบบเราแอบเข้ามาเงียบๆอะไรเงี้ย แบบไม่เอาอะอย่างเราอะนะ เดี๋ยวนะ Could be worse than Peter Pan Ford. Shopkeepers keep their shop. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us when we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. Wear your guts for garters. Someone over there. For effort. ยังไม่ตายเหรอเนี่ย Incendio. Expulsor! บาย เป็นเศษซากไปซะไอ้หนู จบ แรงไหมล่ะ แรงพอไหมเฮ้ย เดี๋ยวข้างล่างเรายังหาไม่ครบปะเนี่ยโทษนะ แป๊บเผื่อมีจดหมาย จดหมายรักนี่มีกล่องตรงนี้นี่ ว้าว power spy ใช่ทางขึ้นทางนี้อีกอ๋อทางนี้มันคือที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ปะใช่เลยแป๊บหนึ่งเราค้นแล้วเราค้นแล้วหมดแล้วจริงๆนะได้ He must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Ready to help. แล้วจดหมายล่ะ Mr. Rabe. The Rabe. Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she?
worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. ใกล้ๆนี่แหละ I'll find it. ไหนล่ะ Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Revelio. Mr. Rabe's wand could be in there. ฮะ My could be wand in is somewhere there in this room. I can tell.แต่เราไม่เห็นอะไรเลยนะ เอ้า Hello, Hamura. อยู่ก็โผล่ขึ้นมา Mr. Rabe's wand. เจอแล้ว I'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. ออกมาได้ไหม ไม่ได้หรอ มาออกมา จดหมายรักอยู่ไหนล่ะ มานาตี้ Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. ไอสไปเดอร์พวกมันต้องชดใช้ ว่าแต่ว่า จดหมายอยู่ไหนวะเรายังหาจดหมายไม่เจอเลย Revelio. ต้องอยู่ตรงนั้น โอเค นี่ล่ะอ๋อนี่กลับแล้วนี่ไงเจอแล้ว RH Otto Dibble's Good, my love rat. letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. ไปออกไปข้างนอกกันทางแปลกๆวะขอลูมอสหน่อยได้ปะ Lumos. Lumos. ก็คือลูมอสตามเลย ไปกัน Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Oh. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer,
Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. เคลียร์ไปหาเซบาสเตียนกันนะอินชาโดโอ้ไปหาที่เฟลครอฟวาร์ปไปเลยครับ เรารู้ว่าไกลอ้าวอ๋อไกลลิบไปหาเงื่อนงำต่อเซบาสเตียน Wonder who lives here. เฮ้ย The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon, after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. ส่งจดหมายมาบอกด้วยดีจัง Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. Dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. ไปไหน What? อะโซโลมอน Leave? ไปไหน Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. Don't think Solomon I'veไปไหน forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced boom. Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. ไปให้ If he สุด goes ไป to ให้ the สุด headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, สู้ and ไฟกับ resorted ไฟ to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, โทษผิด he สถาน left เดียว rather abruptly. สู้กับพวกดาร์กวิสา So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. โอเครออีกแล้ว See you soon. คิดซูนได้ตัดให้จับแถวนี้
กิฟฟิน Revelio. เพศไหนบ้างวะเนี่ยที่พวกกิฟเยอะจังเลย Professor Howell will never believe this. โอ้ Revelio. ยสีทอง Leviosa. ลอยเรียบร้อยครับ Settle yourself. โอเค No harm. ประตูมันเอ้ยกรงมันเปิดอ่ะ เฮ้ยยินเสียงปีกปะเนี่ย โอเคเรามาดูกันต่อว่า เควส โอเค เหลือสกายลิมิตอะไปหาอิเมดาเรเยส ไกลลิฟเลยไกลลิฟเลย อ่ะ โอเค คงเห็นว่า ไม้กวาดเราเร็วแหละ ให้เราไปสักไกลเลย Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be. ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะ ไปแล้วสู้กันลืมล่ำข้างล่าง ไม่เป็นไร เราขี้เกียจเราค่อยแวะนะ อะไรก็ตามแถวเนี้ย Sold some baby nifflers the other day. Fetched a small fortune. You always get more when they're small. เดี๋ยวมั้งไปก่อนแล้วกัน แค่สงสัย อีเมลด้าเลเยส มีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดเลยอะ Aha! There you are. ว้า That's the way we begin our investment in the town. แวะเฉยๆว้า Bye. Too late for you to learn the error of your ways. นี่คือที่ไหนกัน โอเค Revelio. แค่นี้นะจ๊ะไปจุยตอนหลังของมันไม่น่าเก็บอะเรามาปักหมุดเฉยๆอู้มีเควส Not เสริ sure ม how ด้วย I'd fare in a little place like this. โอ้ลงไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเบรกก่อนครับก่อนจะไปหาอีเมลด้าเควสเสริมคืออะไรสวัสดีจ้า Pardon? Were you calling to me? I was. Hello. I'm Marianne Moffat. Marianne Pleasure. Moffat. At the moment, I'm having a great deal of trouble trying to find a particular หา Dirical. เดลิครอ Oh, รู้ว่า yes, the magical ใช่ bird. Can disappear when it senses danger. Peculiar things, aren't they? Did you know that Muggles call them dodos? โดโดอ๋อ Such a funny name. มักเกอร์เรียกว่าโด worried about พวก a มักเกอร์เรียกว่าโด large โด albino Dirical known as Gwynaira. Ui. She's a local legend, so of course Ủa vậy hả? poachers are after her. If I had her, I'd treat her like a queen, and I could use her molted feathers as fashion accessories. โดโดโอเค
ได้เลยแดนพอเชอร์ Seems you're more concerned with the feathers than the bird. But she'd be safer with you than with poachers. Indeed. They'd pluck her feathers and likely kill her when they were through. I can't seem to rescue her, and I'm worried the Diricles don't trust me since I've been hanging about their den. ได้แล้วทำไม Why คุณ are ไม่ไป you ช่วยเองอะ fixated on Gwynaira and not rescuing all the Diricles? Gwynaira is special. She's more attractive to poachers with her lovely plumage. They'll try harder to take her. The other Diricles seem to have managed evading poachers quite well on their own. Can you tell me what the Diricle den looks like? It's down by the shore, on a sort of overhanging cliff. You'll recognize it by all of the Diricles lolling about. โอเคได้ปะไป I'll ดู keep กัน an eye out for a large white Diricle. Oh, thank you. Those gorgeous feathers. เราจะได้ตัวใหญ่เว้ย She'll be safe. ดีคลอตัวใหญ่ One last thing. She seems to spend her days in hiding. I've only ever seen her at night. I do hope you're able to save her. ได้เราต้องหาตอนกลาง Be คืนนะครับ prepared to chase her. I sometimes wonder if she actually enjoys the pursuit. I suppose I should watch for Gwynaira. At night, apparently. ก็นี่ไงนี่แหละกลางคืนYou are the talk of the street, Mr. Rabe and I from the Ashlanders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. ได้ครับโอไนมีเควสต่อละต้องซูมออกแน่นอนนั่นไงว่าแล้วไฮดราโอ้โหมองไงเป็นไฮดราวะก็ยังได้เนาะไปก็ได้มั้งเฮ้ยแมวเหรอวะเดี๋ยวเราก็นึกว่าอะไรอยู่ก็วาบเฮ้ยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแมวว่าเราเห็นอะไรบางอย่างอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้โหเต็มเลยว่ะดึงแล้วได้อะไรวะคนหรือเปล่าน่าจะใช่นะ Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. อ้าวไม่ได้เหรอ Accio. Wingardium Leviosa. เนี่ยตรงเนี้ย Leviosa. เนี่ยได้ขึ้นมาทำอะไรก็ไม่รู้
เปล่า Revelio. ไปดูดีหรือคลอกันมีตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยโอเคแค่นี้เหรออ๋อ นี่ไง Levioso. ขึ้นมาทำไมล่ะเพื่อขึ้นมาเพื่ออย่างนี้ไง โอเคเข้าใจละไปดีคลอไว้พาร์ทหน้านะจ๊ะชัดเจนว่ามาทำอะไรได้เข้าใจแล้ว Levioso. บนนี้แหละ นั่นไง That solves that. เรียบร้อย ต้องกลัวตกไปเลย โอเค This must be the Dirical den that Miss Moffat told me about. Now, where is Gwynaira? ไหนวะกวนไหนละนี่เหรอ ตัวอย่างเบ้งเลยเนี่ย Now, I'm only trying to help. เอาหายไปแล้ว Revelio. เนี่ยตัวใหญ่สุด ไม่ใช่ น้องไปไหนแล้วล่ะ Revelio. โอเคหาน้องไม่เจอนะฮะ โอเค เดี๋ยวเราจะมาจับต่อกันพาร์ทหน้า น้องน่าจะลงไปข้างล่างแล้วล่ะดูจากลักษณะเห็นปะนู่นเจอละอ่ะจับทันไหมโอเคได้แล้ว โอเคครับ บาย